I play bass. Nimefurahi sana to have that opportunity even to meet with great people which I've known in this camp, and they are giving us a lot of knowledge musically, like mpaka sasa tumetoka kulearn bass. We have learned a lot of things like the parts of the bass, the articulations, and all those effects of the bass and the lead guitars. And by the end of this camp, I'm expecting to have more knowledge on music and even to have more opportunities to increase my knowledge in different places. My name is Singiti from Isiolo, and I play bass. Nimefurahi sana to have that opportunity even to meet with great people which I've known in this camp, and they are giving us a lot of knowledge musically, like mpaka sasa tumetoka kulearn bass. We have learned a lot of things like the parts of the bass, the articulations, and all those effects of the bass and the lead guitars. And by the end of this camp, I'm expecting to have more knowledge on music and even to have more opportunities to increase my knowledge in different places. Okay, kwa majina naitwa Muhammad Hassan, jina ya usanii ni Zeze Nature. Mimi nafanya bongo, ngoma ya kibongo na alafu version ya kiborana ikiwa kiborana song ikiwa ni version ya kibongo. Kuitwa training hapa nilidhani ni kazi rahisi, nitaleta tu muziki yangu ya kawaida, but right now nimekuwa challenged kidogo. Sijaifanya na live band, nimezoea tu background nikiweka ngoma zangu nikifanya hata show, but kwa saa hii kulearn more. Natarajia pia nikitoka hapa nitakuwa nimegrow skills, maybe melodies, nijue vile nitasukuma ngoma yangu, vile nitauza ngoma yangu pia, na kuproduce kitu ambayo itasikika. Let's all be upstanding for a prayer. We'll have two people praying for us tonight. We'll have Tafakari and Hevidi who will pray in different dialects. Asante sana. Aya, na tuombe. Asante hata kwa kuwa tumeweza kuiona. Tunaomba Jehova ya kwamba uweze ukaibariki na kila kitu ambayo itakuja hapa uweze ukaibariki na pile vizuri, na tunaomba ya kwamba utusaidie hata tukitoka hapa tutaweza kutumia yale ambayo tumefunzwa. Katika jina Yesu naomba machache nikishukuru na kuabudu jina lako. Amina. Najia pia nikitoka hapa nitakuwa nimegrow skills, maybe Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Asante sana, tuketi. Makofi kidogo participants eh. Are we ready? Tuko tayari? Tuko tayari? Dancers high. Hey, kwani ni ladies pekee? Okay, wanaume wote na wasalimu. Asante sana, karibuni sana. Asante. Let's from the top. PPMC Production. Moyo wangu wa tabasamu, nikiwa Isiolo, roho yangu yafurahia, nikiwa mji huu jua lang'aa, miti yafurahisha, upepo wavuma, hewa safi ya kubarizi, Isiolo yang'aa, yapendeza, Isiolo yang'aa, yapendeza, Isiolo yang'aa, yapendeza, Isiolo yang'aa, yapendeza. You only live once. So ukitaka kuishi Isiolo, we ishia Isiolo. Juu huku ni kudedli kuliko hata Sleepy Hollow. Nyumba za huku zimejengwa na makuti, na usikii gavana wa huku anaitwa Kuti. So kasi Isiolo kwingine huni Kuti. Nasikia pia kunaitwa Texas. So ukiwa na chali yako mwambie just take us to Isiolo yani. Ya, keti chini, sikiza story. Isiolo kuna pia wanyama pori, tena swara zile ngoringori. Keti chini, sikiza story. Doing like that, kwa voice classes hatuko tunatumia microphones ama sound. Watu walikuwa wanaimba with what? With what? A dropped jaw. Eh, mmesahau. Madam Lydia baada akapa. Watu walikuwa wanaimba with what? A dropped jaw, si ndio eh? Na ndio maana sasa hivi tumewasikia umeimba vizuri sana even without your sound. Bwana Director, sir, the Permanent Presidential Music Commission Music Director, Dr. Donald Otoyo, who is in the house with us tonight, officers from the Commission, facilitators who have helped us to come up with what we are about to witness on this stage. Just to prepare you, it's gonna be hot on this stage. Participants who have tirelessly given it all officers from the county, invited guests, karibuni sana to the 15th National Youth Talent Development Program that is happening here in Isiolo.
So we've been here for only 14 days, but what we are about to witness here, it's like we've been here for a month. But so that we also feel like we've utilized that 1 month that I'm requesting, on behalf of participants, I feel like you might add us just 1 more week, because we are not really prepared to go back home. But I think that will depend on what you will see here on this stage. Sasa hiyo nimekuachia, sa wewe ndio utatudirect hapo hivyo. Karibuni sana. We want to run this afternoon entertainment. All the items that are going to happen on this stage are the original songs that we've been working on for the past 10 days. These for the past 14 days. The songs here are only like let me say the final mixes that we gonna play are only like five days of seriousness. But since I was part of the team that created them, part of the team, I feel like they sound like they've been in the industry for the last 2-3 years. Karibuni sana. Now the item that is going to keep us rolling, we have an original composition from Echami. Echami is the band on stage, being accompanied by a mix of facilitators and participants. Echami, they are doing the song Kereti. Kereti means karibu nyumbani, welcome home. Kama mshaisikia zile nyimbo za karibuni wageni wetu, but this is now on a traditional idiom. Karibuni sana, let's take it.
Makofi mazuri jamani. Asante sana. That is Kereti. Kereti is sung in Turkana and Samburu dialect. Just welcoming you to Isiolo. Feel at home. Hapa ni nyumbani sasa. Hapa ni nyumbani. Joining me on stage we have Njiwa with the song Milele. This is still our own music. This is still our own song. This is still the works of Permanent Presidential Music Commission that is just 14 days old. Twende kazi. Naona fahari kwa urembo wa nchi yangu, kuna nzuri mandhari, imeimarika utalii, popote niendapo Kenya nyumbani, nakaribishwa nazo tamaduni, chochote nipandacho kinanawiri, namba moja tuko vileleni hapa. Hapa ndipo nyumbani, pengine sipatambui. Hapa ndipo nyumbani, pengine sipatambui. Damu yangu Kenya, asili yangu Kenya, damu yangu Kenya, asili yangu Kenya, hapa ndipo nyumbani, pengine sipatambui. Hapa ndipo nyumbani, pengine sipatambui. Naienzi Kenya yangu, naipenda sana. Naienzi Kenya yangu, ni fahari yangu, milele.
Makofi mazuri. Yes. Na hivyo ndo tumeanza Mwanzo tu. Bado niliwaambia hii stage ni moto kama barafu. Ati nikitaka majani naenda Kenya, nikitaka kulala naenda Kenya, nikitaka kuogelea naenda Mombasa, Kenya. Hapa ndipo sawa. Hizo songs in a few hours zitakuwa kwa ziko already in the mainstream, sababu naona hapa kuna request za Mola. Nyinyi mnaimba which song? Mola. Mola. Okay. Which group? Taifa group. Taifa band by Taifa band singing Mola. Wameshajisemea. Twende kazi. Wakati mgumu umetupigania, hali ikiwa ngumu wewe tuangalia Mola. Kufikia hapa zako baraka umetupigania, ndio twashukuru Mola. Mola umetimiza hadi zako kwetu, upendo na umoja umetujalia, uhai wetu tunakujivunia, anga limejawa na shukurani zetu. Kweli twashukuru kwa umbali wetu, Baba twashukuru kwa iketuguru, kwa umbali wetu Baba twashukuru kwa Kenya yetu. Wakati huu wewe umejitoa, tukiwa pangoni wendo na ukoa, basi kuna njia tungazia, wewe pekee tuaminie, maana hali zako zatimie, kwa kila shida zetu watu wa solution, tukitabasamu wewe ndiye hizo kama Kenya umetukifu kila siku, ndio maana tuko hapa mikono twainua. Wafungua milango wakati wako ni mpango, kwa kweli tumekuwa na mambo, kwa mkono wako umetushikilia. Wafungua milango wakati wako ni mpango, kwa kweli tumekuwa na mambo, kwa mkono wako umetushikilia. Kweli twashukuru kwa umbali wetu, Baba twashukuru kwa Kenya yetu. Kweli twashukuru kwa umbali wetu, Baba twashukuru kwa Kenya yetu. Twashukuru kwa umbali wetu, Baba twashukuru kwa Kenya yetu. Kweli twashukuru kwa umbali wetu, Baba twashukuru kwa Kenya yetu. Makofi tena. Kweli twashukuru kwa uhai wetu, Mola twashukuru kwa hii Kenya yetu. Asante sana. So Tembo Band. Unakumbuka wimbo wao? Hebu tujaribu. Code. Kenya forever. My land forever. My mama Kenya tunakupenda. Wachia hapo sasa. Anza sasa kazi. Tembo Band, Kenya forever. Karibu nyumbani. Tuna walongo tu vile inafaa. Kenya forever. My land forever. My mama Kenya tunakupenda. Kenya forever. My land forever. My mama Kenya tunakupenda. Mimi ni Mkenya najivunia
Najivunia Kenya, barabara na shule zote zimejengwa, masomo ya bure kwa wale wajiweze. Nashukuru Mungu kutupa kiongozi, kama ni rap tunasherehekea wote, tushikane mikono, tusonge wote, amani na upendo tudumishe kwa nchi, wa mama, watoto, vijana na wazee. Kenya is my home, I think we all know. Let me show you how we do. Kwa muziki tunasonga mbele, wote milele, maendeleo kitete, twashuhudia kote, leta vigelegele. Kenya ahead, vijana na wazee, kila mtu sema tunasema Kenya yetu tunaipenda sana, tunasema Kenya yetu tunaipenda sana. Forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. Kenya forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. PPMC Production. The music, Duruma, Wandichupa Duruma, Duruma, Kesalali Duruma, Barata, Oljalata. Yeah, this is the voice of the truth. Wakenya tupendane kupitia hii muziki. Hope that we laugh together, hope that we laugh forever. This is the energy. Stand up for your motherland. Whoa. Sending love to the motherland. I can see to the desert of the real. Peace ni lazima kaibada. Wakenya wapendane kila siku songo zote. Jambo Kenya. Yeah, karibu Kenya. Kenya forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. Kenya forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. Stand up for your motherland. Stand up for your motherland. Stand up for your motherland. Amani na pendo tutazidi kudumisha. Stand up for your motherland. Kenya forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. Kenya forever, my land forever, my mama Kenya, tunakupenda. PPMC Production. Makofi mazuri. Hey, I was just the next person kuingia after yeye, lakini wakamaliza. Sawa, next time mtaniona tu. At Kenya forever. Sema. My mama. Tuna. Kenya. Kenya forever yenyewe. My motherland. That was Tembo Band. We encourage you to continue liking our pages. Kidogo Banda. Continue liking our Facebook pages, Permanent Presidential Music. On YouTube utatupata under PPMC TV. Na pia unaweza tupata through Donald Otoyo page, pale Facebook, Instagram. All those pages utatupata na you can stream what we do. Such like music from other different counties ama camps utatupata. Asante sana. On stage I'm joined by Sema. Heavy D, Sema. Watemi Band. Which song? Melkastanaga Kasarina. Ndio hiyo sasa, twende kazi. Ndani Afrika namba moja ni Kilemba cha bara letu. Yundo msingi tuko mbele, tutaenzi milele. Kama simba ngao yetu tumesimama imara, mashujaa tunasifika. Na kama simba ngao yetu tumesimama imara, bendera yetu tapeperusha. Kenyani, taifa zuri, tembeni mjione tamaduni za kikwetu na mandhari ya kuvutia.
Melkastanaga Kasarena, wageni wakaribishwa nchini Kenya, hakuna matata. Melkastanaga Kasarena, zetu zasifika duniani kote, mandhari yapendeza. Melkastanaga Kasarena, wageni wakaribishwa nchini Kenya, hakuna matata. Melkastanaga Kasarena, zetu zasifika duniani kote, mandhari yapendeza. PPMC Production. كني وطن كنا صعب كانوا ثم كل كنا دب كنا على كانوا لولا قبيل والبان نقول أحد عشيره أمانة سنة وطن كان تعلم nafanya mapori utamaduni samburu nakula mori tembea Kenya bila wasle sorry boss keti chini sikia story Kenya milele Kenya nchi ya amani yenye upendo Kenya ni taifa zuri tembeni mujione tamaduni za kikwetu na mandhari ya kuvutia. Melkastanaga Kasarena, wageni wakaribishwa nchini Kenya, hakuna matata. Melkastanaga Kasarena, zetu zasifika duniani kote, mandhari yapendeza. Melkastanaga Kasarena, wageni wakaribishwa nchini Kenya, hakuna matata. Melkastanaga Kasarena, lugha zetu zasifika duniani kote, mandhari yapendeza. Hey! Wakenya serebuka, Wakenya serebuka, Wakenya serebuka, serebuka, Wakenya serebuka, Hanana serebuka, Wakenya serebuka. Pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo, pinda mugongo. Serebuka, Wakenya serebuka, serebuka, Wakenya serebuka, 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 serebuka. Makofi tena. Watu wameseremuka hapa na kupinda migongo wenye wako nazo. Sasa wapige makofi mazuri. Hao ni watemi wenyewe. Watakuwa wanatuletea wimbo wao wa pili na short while. We have a lot of music. Feel free, feel relaxed. If you need to grab a drink, karibu niseme tembelee hizi meza, lakini tena nikakumbuka naweza pokea barua yangu. But mimi mnaweza tu nisaidia maji ya machungwa, naona imejaa hapa hivyo sana. Joining me on stage we have Tetesi, right? Tetesi band with the song Yagamane. What does that mean? Yagamane means happiness, tumefurahia yani. Hebu tena? Yagamane means tumefurahia. Mbona unasema kama umehuzunika wewe mwenyewe? Twende kazi, tumefurahia yani. Karibu Kenya. Kwenye uadilifu imefanya tuna maendeleo mpaka mashinani. Wazalendo tuko wera, utadhani ni machine nani. Vijana wamepata kazi mtaani na wanaipiga bila utani. So siwezi kuwa nimekosea nikisema hii serikali isha deliver. The matter ni eti Kenya hata tulipopata uhuru walidhani hatutasonga, lakini sasa ona kwenye tuko. Yaga
Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Barabara bora yenye safiri kutoka mjini mpaka kule mashinani, afya nzuri hospitalini na madawa tuko nazo tu kwa wingi. Serikali yetu dijitali, msaada utafuti kwenda mbali, huduma senta mitaani, mama mboga ufadika kibandani. Kazi njema tutende sote, uadilifu kote kote, uaminifu pande zote, tuna upendo huku kwetu. Tuwe sete tusimame kidete, tusonge mbele bila kasheshe. Tuwe sete tusimame kidete, tusonge mbele bila kasheshe. Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Heko kwa wakongwe kwa kutufunza maadili, sasa tuyatunze mizizi yetu kamili. Heko kwa wakongwe kwa kutufunza maadili, sasa tuyatunze mizizi yetu kamili. Maadili twazingatia, haki kote twazivunia, maendeleo twazipatia, uadilifu maadili twazipatia, haki kote twazivunia, maendeleo twazipatia, uadilifu Yagamande Mamuda sati Kenya jira Yagamande Mulunjuru targa chudira. Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Yagamande Mamuda sati Kenya jira Nugamande Mulunjuru targa chudira. Sawa kabisa. Ati Yagamande. Oh, sorry, naimba in harmony. Yagamande. Oh, nimeanza kurudi kwa music class. Harmony tena. Nisaidie hapa, saidia hapa. Huyu anayenisaidia anaitwa Space. Freeman, wachana na hiyo, ni hii cable. Freeman mwenyewe. Pigie makofi Freeman. The pianist in the camp. Hiyo bag imebeba sijui nini, lakini sawa. Asanteni. Just to break the pause for the singers kidogo, here comes Sirba. Sirba in this region means let's dance. Sirba is a dance item that brings together our wanamuziki wote. Dancers pia ni wanamuziki from this region, Isiolo County and its surrounding metropoli. Watu kama sisi kutoka Busia counties, mtu kama Biuta pale kutoka Mombasa. Oh, sorry. Umevaa hivyo karibu ndani umetoka Mombasa. Lakini mtu kama Biuta pale. So we will experience this in this dance. Biata, are we ready? Twende kazi, Sirba.
Hata nilishinda nianzie wapi kuongea. Wapigie makofi. Wow, that's Sirba, that's Sirba. Yeah, we encourage you to practice dancing. You could be among the people wenye wanabebwa wa mwisho hapo juu. We lack ladies. So ladies from this region, we encourage you to join us. We are a small team led by Teacher Sly. Teacher Sly, mpigeni makofi. Teacher Sly, salimia watu hewani. Teacher Sly is the leading team of dancers hapa hivi kwa facilitation team. Kifuatiwa na Millicent alafu mimi. Mimi nilikuwa tu a technical person in creation of that dance. Penye mliona wanaume wakifanya hapo mbele hivi. That was my idea. Ni vile sasa siwezi fanya itokei juu nimevaa hivi, haitokei, lakini uko ndani iko. Sawa. Okay, joining me on stage we have Njiwa wanatuletea wimbo Akuju Kang. Akuju Kang in Iteso, Akuju is our God, is God. We share that name with Turkana. So Akuju Kang is our God, is a prayer for the nation. Karibuni sana, nimekaa sana bila kucheza keyboard. Let me help them kwa hii wimbo. Asante.
Enkai Nyasaye Morungu Ngai Were, ndo baadhi ya majina yako. Enkai Nyasaye Morungu Ngai Were, ndo baadhi ya majina yako Baba. Layo sikadana karibi njiru simale durakabi waramama nutisi ya Allah ummate, nutisi ya Allah ummate, naganu guti kenyate sima bulche nuka sajirute, naganu guti kenyate. Tunakuomba Baba yetu, tunakuomba ibariki Kenya, tunakuomba Mungu wetu, tunakuomba. Mungu Baba, tuunganishe sisi sote, tusikosane, tunaomba amani, upendo, umoja, Kenya yetu iende mbele. Tunaomba amani, upendo, umoja, Kenya yetu iende mbele, iende mbele. Tunakuomba Baba yetu, tunakuomba ibariki Kenya, tunakuomba Mungu wetu, tunakuomba, tunakuomba Baba yetu, tunakuomba ibariki Kenya, tunakuomba Mungu wetu, tunakuomba. Kimi na dua yongo apa akujukanga iye, iyo iye ni ebo yorikode akujukanga iye, etamilo nebo ni apa akujukanga iye, koloto yongo apa kanga akujukanga iye. Yoga konde nawe, kena hoto darime, yoga konde nawe, kena hoto darime. Akujukanga iye, akujukanga iye, akujukanga iye, akujukanga iye. Asante sana Akujukang Iye. That's a prayer for the nation with a representation of Kimeru, a representation of Turkana, and even a representation of Iteso language because of the title. Sawa, tetesi wamerudi kwa wimbo wao wa pili ambao ni wimbo upi? Tuilinde Kenya. Tuilinde Kenya. Kwenye microphone mwenye ameongea anaitwa Zeze, akifuatiwa na sema jina tafadhali. Bwana Tafakari. Tafakari mwenyewe, akifuatiwa na Masi Kadhambi. Masi mwenyewe, akifuatiwa na Dimsa Dawa. sawa. Hiyo sitarudia. Twende kazi.
production. Amani situdumishe kwa pamoja na tushikane, upendo ni kwa wote, sisi tutengane. Amani situdumishe kwa pamoja na tushikane, upendo ni kwa wote, sisi tutengane. Kenya ni yetu tuilinde, ni yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, iko yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, ni yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, iko yetu tuilinde. La jala la dib gamatu no jofinu wal kabanu kawal jala no to kadanu Kenya de la jala la dib gamatu no jofinu wal kabanu kawal jala no to kadanu tiba bali tunu ireli mani nuwali halla kusaidiane wote do Kenya isonge mbele hanif jibireli mani nuwali halla tusaidiane wote ndo Kenya isonge mbele. Nashukuru Mola kwa usalama, nchi yetu yanawiri, wazalendo tupo kazini. Kenya yapendeza, sisi twaipenda, amani na raha twasema hakuna matata. Yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, ni yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, ni yetu tuilinde, Kenya ni yetu tuilinde, ni yetu tuilinde. O God of all creation, thanks for this masterpiece we call home, our land, our nation. Ndio maana Kenya siwezi ama hata ningekuwa na option. Tuko na kina Wafula, kina Moha na kina Njenga, na sote tunaamka kuijenga. Mimi niko Isiolo, mwingine ako Mukuru kwa Njenga, na mishoni ni moja, kusaka matenga bila kujitenga, hand in hand. Juu hata ukiwa na kidole moja kuwa chawa itakuchenga. Jibafalintunureli mani nuwali hala tusaidiane wote ndo Kenya isonge mbele. Hanif kipireli mani nuwali hala tusaidiane wote ndo Kenya isonge mbele. Production. Kenya ni yetu jamani, si tuilinde, tuilinde. Jamani, Kenya ni yetu tuilinde. Ama namna gani? Tuko pamoja? Kenya ni yetu tuilinde. The title of that song, ukianza kuitafuta YouTube, usianze kusema Kenya ni yetu tuilinde. Tafuta Tuilinde Kenya by Tetesi Band.
Angalia tu pale PPMC TV on YouTube. Utapata a lot of music zenye utasikiza kama unasafiri kutoka hapa paka, tuseme kutoka hapa paka Mombasa, hapa paka Kisumu, hapa paka Northeastern, Moyale. Utakuwa na a lot of music to listen to that you will not be bored on that journey. Asanteni sana. Joining me on stage tuko na Taifa. Wimbo upi? Hebu nimsikie. Wimbo upi? Tunashukuru. Tunashukuru. Wewe unaimba yenye imetoka. Mambo shwari. Mambo ni shwari shwari. Sawa sawa, umetushtua, lakini akitushtua tunafanya nini? Tunashtuka nayo. Twende kazi. Vine wirae, zoni na vine wirae, vine wira uno, vine wirae, zoni na vine wirae, vine wira uno, vine wirae, zoni na vine wirae, vine wira uno, vine wirae, zoni na vine wirae, vine wira uno. Tupata wote bila ubaguzi wa jinsia, huduma ni kwa haraka kila ofisi ukiingia, kazi kwa kila mtu, ona ujuzi umetimia, bila sasa jiachia, umebewa kazi hakikisha tumepata sawa, lakini tunashuhudia sawa, na kazi kote tunapata sawa, na kwa vizazi hatubagui rangi, sote tunapendana, makabila yote sawa, sisi wa Kenya. Utamaduni wetu watuleta pamoja, imani za dini zetu zinatufunza. Viongozi wahakikisha tunapata sawa, hakikatini tunashuhudia sawa, katika kazi kote tunapata sawa, kazi ugatuzi sema irasini mali yana kazi ya ugatuzi sawa kabisa. Viongozi wahakikisha tumepata, PPMC wahakikisha tumepata, Elborano wahakikisha tumepata,
Facilitators wanahakikisha umepata nini? Sawa. Sawa. Ukienda YouTube usitafute usawa, utapata usawa lakini hautapata hii. Tafuta mambo shwari kabisa. Sawa sawa. That was a Taifa Band with their second song. Aya kidogo, joining me on stage here is a Tembo. Tembo is just 15 days old as a band, lakini wametua sana international in terms of music creation, wametua sana. Hapa hivi Elborani wamezunguka, wameshutia video huko nje ya hii gate ingine, wamezunguka swimming pool iko huko far end, wametua sana Kenya. Sawa sawa, wanatuletea wimbo wao wa pili ambao unaitwa nini? Sema buda. One tribe. One tribe. Si amani, si ndio? One tribe, one tribe. Sawa, twende kazi. One tribe. Tembo Band. One tribe. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani. Wakenya tunasema umoja ndio nguvu, vita haina kazi, utengano udhaifu. Tushikane pamoja, tulinde nchi yetu, sisi ni watu moja pia. Kenya ndio the love, Kenya ni mandugu, wazalendo, mkuwe na utu, na hakika hiyo ni kila mtu. Inshallah pia hiyo ni jukumu. Kwetu kuna amani, ukweli moyo wangu wa furahi, tujivunia sisi kuwa wazalendo, tunaishi kwa amani na upendo. Tushikane pamoja, tulindane pamoja, tusaidiane pamoja, sisi sote tushikane pamoja, tulindane pamoja, tushikane pamoja, tudumishe amani Kenya, tudumishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. Sisi watu moja daima, we are one. Celebrating together kila season. Gani kuburuka tukipaa angani, we need love from within, tumekuja na upendo. Peace ni emotions, energy in motion, moving with the heart, love from the universe. Unify the nation, purify intention, positive creation, elevate vibration. Amani wa Kenya na imani, thanks for the liberty. Yo, asanteni for humility, peace for a lifetime, umoja for a lifetime. Amani na upendo ndio key. Wewe kuwa mzalendo kama mimi, na kwa shua kila mtu atatii tamaduni zetu zote za jamii. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. PPMC Production. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. Amani Kenya, tuzidishe amani, tuzidishe amani, upendo Kenya, tudumishe upendo, tudumishe upendo, moja Kenya, one tribe, one nation, one people, tunasonga mbele kama jamii. PPMC Production. Sawa kabisa. Sawa. Labda kwa just to let you know that the rule of this training ni kwamba we make sure we've given you a lot of energy. Chakula ni kizuri,
lakini we also make sure that umetuachia hiyo energy. Sasa hawa jamaa wamekula lunch poa sana. Sasa hiyo wametuachia hapa hivi. They are looking forward now for dinner. Sijui watapeleka wapi, bwana director ndiye atatuambia. Lakini lazima to make sure energy yetu wametuachia. That was One Tribe, the title of that song by Tembo Band. Joining me on stage tuko na Njiwa, wanatuletea wimbo. Sorry. Not Njiwa. Sorry. Watemi. Wimbo ni gani? Hebu uelezea tu wase watajua. Sawa, achia tu hapo. Hebu kie, twende kazi. Halume huo, halume huo, halume huo, halume huo. Mkatamila kwa ni mtumwa na mtakuwa jembe si mkulima. Mkatamila kwa ni mtumwa na mtakuwa jembe si mkulima. Utatembea kwingi uone mengi, lakini fahamu Kenya nyumbani. Utazunguka kwingi uone mengi, lakini fahamu Kenya nyumbani. Mlimani utakaribishwa Mokimo Kombosho, na kule pwani viazi kwa maharagwe. Magharibi utakaribishwa ugali samaki, na mashariki ni nyama kwa maziwa. Kivyakula kimavazi yetu, nyimbo zetu lugha na densi zetu, tunasema tunanena, tarudia Mkatamila kwao ni mtumwa. Alemuiteni mere kinita, apiano kidono alo Kenya. Alemuiteni mere kinita, apiano kidono alo Kenya. Desturi na enzi tunadumisha, endongiedai tuna Kenya. Desturi na enzi tunadumisha, endongiedai tuna Kenya. PPMC Production. Tabia ya ufugaji na nyumba za nyasi, bonde la ufa kuna murisiki. Usisahau kosti tunanira mafu, utamaduni yetu bila wasiwasi, na harusi tukifanya mtapenda. Mapochopocho na vyakula kila aina, Na mavazi tamaduni mshaona, na mashanga hadithi tushapona. na kwenye ngoma tunagonda, siku tuna hela ngoma noma. Twist pia tuna, wanengulia tuna, twist pia tuna, zilizopendwa tuna, twist pia tuna, wanengulia tuna, twist pia tuna, zilizopendwa, zilizopendwa. Hapo tu. Ati tuna twist pia tuna. Okay, tuna twist pia tuna. Waningulia, si ndio? Okay, twende. Tuna twist pia tuna. Tuna twist pia tuna. Tuna twist pia tuna. Wasa. Asanteni sana, nimepokea za ladies pekee, wanaume mjiwekee zenu. Asante sana. Kulingana na kudansi sana na kuimba hivyo, naomba maji ya machungwa. Any person with orange nini font. Oh, Moses, kindly. Huyu ni Moses, amechange walking style but he still same Moses.
Do we have an opener here that I can use to? It's still Moses, it's only that hata yako nayo ndio inafanya atembee hivyo. It's still Moses that we used to know. Tuna twist pia tuna zilizopendwa. That was Wase. Hiyo nayo ukitafuta na hiyo title Wase utaipata. Usitafute na mwa. Hiyo kindly tafuta na Wase. Asante sana Moses. Juu naenda kucheza keyboard. Nitaenda nayo. That's one of our investors wenye wamekuja Isiolo County. A lot of investors, kuna teachers lai pale. By the way, tunaongozwa na director mwenyewe kama one of the prominent investors wa hii region. Mimi ni mkulima mdogo. Msiniangalie sana, mimi sina chochote. Sawa. Just to bring us to a pause. Kumbuka nimetumia jina pause. Music bado iko. Music bado inaendelea. This is our kind of like a pause section for the program ya leo. Tuko na Echami walituanzishia na wanatuwekea tena ka pause before tuendelee na the next program. Tuko na wimbo Ekisil, right? Iko sawa? Inamaanisha nini Elias? Inamaanisha usalama. Na unaongea ukiwa hivi. Ongea sasa ukiwa na usalama sasa ya seriousness. Hii ni ya kutishia, hiyo si usalama. Inamaanisha nini? Inamaanisha usalama. Ndio sasa usalama. Usitafute usalama, tafuta Exil by Echami Band. Kabla tuanze nikuwe tu sure band. Tuko key gani? Juu nimeongea sana in different keys. D sharp. Sawa, tuko imara kama PPMC, sio ile ingine, na hivi ndivyo huu wimbo unaenda. Twende kazi. Ubatu muriginoja moni hata taman edela hatara tangine yugalada ubatu muriginoja moni hata taman edela hatara tangine hosho mai rego tumhara raisi bata monje bailni ngabo ele doge ko mujhe maisha ele nai sugara rabani let live in peace and harmony one by one constant liberty together it's one love and unity and it lives one nation. Also, my rebel tomorrow is the Tamon, the winding of what they may do, give them to him by show. They may say nice in the Rabadi. Let's live in peace and harmony. One by one, constant liberty together, and it's one love and unity. And it lives one nation. The Lata, what do you want to do? And the Lataman, the Lata, and the Bay. The Lata, what do you want to do? Moni hata taman edela hatara tangine ke dunia teka watu hatatinga bori kinya korolo kinya watu hatatinga nye kibili bore kajogon watu hatatinga nye tamihi bore kajogon watu hatatinga ajo kizi ketala karam watu hatatinga ibu kona bo akoto watu hatatinga nye moya ke dunia teka watu hatatinga nye bori kinya korolo kinya watu hatatinga Tamihi bore kajogon, watu hatatinga nye kibili bore kajogon, watu hatatinga ajo kizi ketala karam watu hatatinga ibu kona bo akoto watu hatatinga Moni hata taman edela hatara tangine Moni hata taman edela hatara tangine Tuungane wakenya pamoja tujengane shamba tupendane
kama familia tulindane shamba. Jukumu langu tudumishe usalama pamoja, tusonge mbele kwa pamoja, sisi wa Kenya. Atatamanya tuduponya maovu PPMC Production. Wow. Hiyo tena ni mwa. Madafu, tamaduni. Wow. Sijui niseme ama nikisema naweza pokea barua yangu. Acha tu niseme, I think sitapokea barua yangu. Nimewak na director muda mrefu lakini sijaiona ameruka hiyo height. Sijaiona. Nimewak na Sajoni sijaiona akipinda mgongo. Na nimewak na kina Omosh, nimeona tu wakiangalia watu wakidance. Lakini all in all, asanteni sana. Thank you so much for those of us who tuned in. Asante sana for those of us who are here live. We are just on a pause. Music bado iko, msiondoke. Chakula kipo. Artists, chakula kipo au sio? Kushtuka? Sawa sawa, umesikia. Acha nimkaribishe mwenzangu Office of My Caliber Oliver Omondi ili tuingie programu nyingine shortly. Karibu sana. Mpigieni makofi tafadhali. Check. Bwana Director, our host, Mr. Mutuku, Mr. Mushai, the facilitators, the peer trainers, the administration,
the invited guests, and the participants. Good afternoon. Najua ni siku yenu. We've been waiting for so long for this day. Hii siku ya graduation. And I want to invite our director to come and address us, and also to close the 15th National Youth Talent Development Program in Music and Dance officially. With your permission, Bwana Director, let's all be upstanding for as our director approaches the God is good, and all the time. Asanteni sana. Please have your seats. Hamjambo. Hamjambo tena. Let me start the other way around. Our participants of the 15th National Talent Development Program, our administration, our peer trainers, our facilitators, invited guests, our amazing host, Mr. Mtuku and team. Good afternoon. Ama ikishafika hiyo time na kwa good evening. Let me take this opportunity before I share with you what I have to share with you today, to first truly thank His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces and the government for giving us this opportunity to be here with you through the Ministry of Sports, Culture and Heritage, led by our Cabinet Secretary, Ambassador Amina Mohammed, who could not be with us today because of other assignments. As you know, we have teams out of the country, sports team. So if you're following the news, you'd know that. Our PS for Culture and Heritage, Madam Josephta Mkobe, who sends you her greetings. Our PS for Sports, Mr. Joe Okudo, who sends you their greetings. The CEO of the Sports Fund, Mr. Wambugu, through which we've been able to facilitate this amazing talent development program. And the ministry officials, some who are with us in the course of the week, others who visited and gone back, staff of PPMC. Ladies and gentlemen, we truly could not have done this without the support of the government. You've gone through a 2-week program fully catered for, from your homes to here and back to your homes. Si mnafaa kupigia angalau serikali makofi. This is the 15th National Talent Development Program. We call it national because we pick talents from all over the country and bring them together in this program. We have many other programs that we've done with the county governments, with the various county governments, county government of Kwale, county government of Murang'a, many other county governments have partnered with us. So we do not count those when we talk about the 15th National Talent Development Program. Over and above that, we've been able to train over 1,000 youth across the country. And you
add to that number of the very, very, very lucky people to go through that program. We have seen youth from this program graduate and go on with their musical careers, progressing on, be it in education, be it in the industry. We have youth who've left the program and now are practicing professionally in the country and out of the country. We would really like to thank our partners who have worked with us through this program. We have institutions like Sarakasi Trust that has really supported us and has always worked hand in hand with us in identifying these amazing dancing talents and being able to platform them to greater heights. We have many dancers dancing within and without this country. We have dancers dancing in China, in Europe, in America, whose careers started from here, whose talents were identified from this program. We have students and practitioners who have continued with their further education through this program. Today you saw your MC here. He says he's a man from Tesoland. He once landed in a talent program just like this one in Mombasa. 2011 was it? 2011. And went on to pursue his degree in music at the Technical University of Kenya. Today, he's a government employee, employed as a music officer, working at the Permanent Presidential Music Commission. Just to highlight some of the testimonies we may have. We have many bands that are making a living out of music, many groups that are making a living out of music. You've enjoyed being produced by producer Boaz, Dr. B, haven't you? All right? Dr. B is also a graduate of this program, having gone through the program in Kisumu in 2014, I believe, if I remember it right. All right? So this is just a testimony. And the beauty of this is they coming back to give back into this program so that we may be able to churn out more and more talents in this program. We have partners such as Kenyatta University, the Technical University of Kenya, who have worked hand in hand with us, Kabarak University, who have worked hand in hand with us to help us take you to the next level. For those of you who may want to pursue your education. Ladies and gentlemen, we've been able to train 40 youth here in Isiolo, representing the north and eastern regions. We had people in voice, we had instrumentalists, we had dancers, and this could not have been possible without the dedication you've all received from our dear facilitators. Let's give a round of applause to our facilitators. These are ladies and gentlemen who have forsaken their families and friends and camped here in Isiolo. When I was inviting them, I didn't tell them that how far town was from here. I didn't tell them that hata motorbike ni saa mbili mpaka tao. The reason was, and even if they were in the middle of town, they would not even leave this compound even for 5 minutes. They've given you 24/7 for the 2 weeks. Full attention. I do not think, even if you went to the university or you went anywhere else in this country, you would get that kind of attention from your mentors. So let's give them another round of applause. Our dear peer trainers, the administration from PPMC,
the same. Be they phone calls that the children are not well, is it the fever that is high? They still have not asked for even one day permission to go home to see their children. They've committed themselves to you for the 2 weeks, full time. Let's appreciate them once more. Today, I have a story I wanted to share with you. And that story is my story. But before I go to that story, let me invite our facilitators and peer trainers kindly to come in front so that they can introduce themselves again, but especially now that we are also having viewership online, so that we can also appreciate them for the work they've done. Karibuni sana. Karibuni sana. All the facilitators, peer trainers. And in the other camp, some people like hiding behind the camera tricked me. So leo niko chonjo. So kina Vinto pia msikose kuja mbele. Great. Maybe we can start from that end. We can introduce ourselves kindly. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Moses Endovo Alovi. I am honored actually to have been here. It's been a good time. Thank you for the opportunity to help in facilitation of keyboard skills, help in songwriting and production. Yeah, I don't know if I should talk more about myself. Please do. Okay, I was in such a program in 2014 in Nakuru, which through the assistance of the Permanent Presidential Music Commission and in partnership with Technical University of Kenya, I was able to join the university and did my bachelor's degree in music composition. And then after my bachelor's degree, got an opportunity to be employed at the Permanent Presidential Music Commission. And I'm currently pursuing my master's degree in music composition and arrangement at the Technical University of Kenya. Thank you. Thank you, Moses. Good evening, everyone. My name is Millicent Sisika. In this camp, I was a peer trainer for dance and choreography, working under Teacher Sly. I'm also a product of this camp. I started at Nakuru. That was my first camp. After joining the camp, I was really motivated and got inspired to continue with dance. And I also pursued music at Kenyatta University. After graduation, I joined Sarakasi Trust. Working at Sarakasi Trust has given me opportunity to work also with the Permanent Presidential Music Commission during national holidays. Currently, I'm dancing professionally. Thank you. She has another sweet story, because I believe in every camp there are culprits of that story. Sisika, please tell them what happened in the first camp. And which day was it? This was back in 2015, during my first camp. When I joined the camp, it was really tough for me because dance was new. It was a tough time. And during that moment, I undergot a lot of pressure, which was nice, but it made me want to run away from the camp. I don't advise anyone to run away, but due to encouragement and mentorship from Daktari and Teacher Sly, I continued with the camp, and finally I'm here now. Thank you. Thank you. So, for those of us who almost gave up, encouragement. Encouragement. I'm Vinto Nescon. ID name Gavin Mosongo. Mi nilikuwa na shoot video
And I want to apologize to everyone mwenye alimulikwa naita, sijui ilikuwa inaumiza macho hivi. We are sorry. But yeah, me, I was doing video. Mi kitu nilisoma ni different. Clinical medicine, but I'm doing video. Na I'm okay. Si niko sawa? Yeah, Asante sana. We met Vinto in Kisii when we were doing the national celebrations there, and he was really supportive, and he's given himself to work with us, to walk with us as we train and mentor the youth. So thank you very much for the support. Yes. Good evening. Umesikia partly about me. Nitaongea nikirudi nyuma paka penye nilianzia. So in this camp I've been working closely na Oliver Mondi in running the program of this camp. I've also been facilitating in songwriting as well as arrangement of the music zenye tumesikiza hapa hivi jioni ya leo. Nikiendelea kurudi nyuma, I joined this training program in 2011. Nikitoka chini ya Mbukinya all the way to Mombasa, venye director amesema, na I was actually called right from high school. It was really tough. Nimeona growth ya changing of the camps. Every camp kwangu ni new sana. Kwangu ni an encouragement. Kwangu ni a reflection. So from the camp, nika joined Technical University of Kenya. I pursued a degree majored in performance. Graduated in 2016. Employed at PPMC, Permanent Presidential Music Commission, last year actually. But currently, I'm in my second year at Kabarak University pursuing a master's in ethnomusicology, all through E-Camp. Asanteni sana. Kwa sababu ya muda, naomba nizungumze kwa Kiswahili. Kwa majina za kiserikali inajulikana kama Mr. Sylvester. Majina za kiusanii inatambulika kama Teacher Sly. Mimi kwa hii camp nilikuwa nahusika na mambo ya dance, choreography na performance technique. Zaidi ya yote tulikuwa nahusika na mambo ya kiafya kila siku asubuhi. Wale tulirauka nao, tuliruka kwa hizi maviti. Hatimaye nimeona watu naruka mpaka juu, wengine watafika kwa ceiling. Yote 9, but kitu muhimu ni tuliweza kushirikiana kwa pamoja, sivyo? The other thing ni kwa hii camp, when I was nominated to sit as a member of International Dance Council, nilipatikana tu kwa hii process ya camp because International Dance Council is under UNESCO, and through UNICEF, that's where my name was proposed. So hii camp pia nimekaa kama member na nasemangaje, I represent dancers in Eastern Africa, and I sit as a member of also International Choreographers Association as well. So pia mi platform imenipatia umaarufu kidogo, si kidogo but sana. So kila mtu mwenye yuko hapa, you never know who is watching. Sikuwa najua kuna mtu ananitazama pia until nijipatikana nimepigiwa simu na president wa International Dance Council. Sawa sawa. So pia nikuatia tu moyo, ukiwa hapa huwezi jionana na kuona. So tia bidii, barabara imeanza leo. Tukifika tamati, shukrani zitakuwa ni za Mola. Hao sivyo? Thank you, Teacher Sly. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Abiatha. I am an instrumentalist, producer, DJ, and in this camp I was helping Mr. Michel with the drums and percussion, and also behind the soundboard and with the production. Back at home, I play with a band called The Movement, and I'm a freelance instrumentalist. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Good evening. Open your mouth. Drop your jaw. My name is Lydia Ndwiga, proud alumni of Kenyatta University, vocal coach,
and a couple of other things that we do in performance and just being in the music industry and helping people sing as well as you've sung for us today. Clap for yourselves. Yeah? So in this camp, I was a facilitator for voice coaching, performance, choreography, and direction, and songwriting, and it was wonderful working with you. Endeleeni hivyo hivyo, isikue ati sasa tunarudi ground zero, si ndio? Tumewasukuma kuwasukuma kabisa, si ndio? Msianze ground zero tena. Kazi ni kwenda, tukienda juu, tukipepea, we do our best, na tuko hapa kuwasaidia just in case we are able to keep in touch. God our bless, endeleeni hivyo hivyo. Thank you. Good evening, everyone. My name is Frederick Adenyo. I'm in this camp. I was facilitating video directing with my co-video director, Vintonescon. And from this camp, this is the 5th one we have attended. And from the first camp, tulilearn vitu more mpaka mali tumefika leo. And I want to thank director for choosing us and for inviting us for these camps. I want to say that the first day tuliingia kwa hii camp when we were in Kisumu with Vinto, kidogo toroke, tukisikia tunaenda kushutu video 12 na tuko wawili. Tukakaa kwa kona na Vinto tunaulizana, hii itawezekana kweli hawa, hii hapana, hii hatujaifanya. We were run away. But tukiangalia Dr. B mwenye tumetoka na Kisii, ako strong, ako pale. Tukiangalia kulikuwa na madansa kutoka Kisii, tukasema why, mbona sisi tusifanye? And kitu nililearn na PPMC, kila kitu kinawezekana. Tulishoot, tukaedit na siku 2 na they were delivered. Kitu yenye tujaifanya kwa maisha yetu. So I want to say that everything is possible when you are with PPMC, and it is a nice experience. Hata tukirudingi home, tuna work within those times zenye sasa tumekuwa tukilana hapa. Now at least hata when we are shooting back, we only shoot with 1 hour for one song na kila kitu imeisha. And thank you for that experience. Thank you. I'm Frederick Aden. Thank you, thank you. Habari ya sai. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Wisdom Kizito. Nimekuwa supporting team ya peer trainers na nimekuwa nikiwa closely na everyone kwa hii camp, from staffs wa hoteli, participants, trainers and peer trainers. Na mimi ni product wa Permanent Presidential Music Commission. Nilikuwa kwa my first camp 2017 na naweza encourage, kuna vitu mbili, unaweza soma na hiyo skill uifanyie kazi, ama usome na uchukue hiyo certificate uende uweke chini ya pilo, na bado hizo vitu zenye umefundishwa usifanyie kazi. So make sure zile skills tutatoka nazo hapa utie bidii. Kama unapata time, piga zoezi, amka asubuhi venye teacher Slay alikuwa anawafundisha. Lakini swali tu walikuwa nauliza, tumekuwa tukikula mzuri, tukitoka huko nje tutakuwa tunapata hizo meals per day kweli? Ila naweza encourage mweke bidii. Most of the facilitators hapa tumekuwa nao class moja. Difference ni walikuwa wanasimama, mimi nilikuwa nimekaa. But saa hii nafurahia nimesimama nao. Asanteni. Assalamu alaikum ndugu zangu. Mimi kwa majina najulikana kama Boazi Areri, mkazi wa Kisii. Jina la kazi ni Dr. B na nimefurahi sana kufika Isiolo. Ndio mara yangu ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa tunapita. At least this time nimekaa Elboran. Mimi niliingia PPMC camp ya 2014, and after that we have worked with this able team in different projects, and I thank God that our able director and the whole team have actually recognized our effort, and they have decided that we will work with them, you see. And also, you guys who are here,
Mimi nawaombea sana, Mungu awabariki, awaguze. Mkitoka hapa, njia zifunguke, huwezi jua ya kesho, si ndio? Nimefurahi sana kwa wale ambao tumewak na wao na tutazidi kuonana. Asante. Asante sana. Waseni aje? Wazito. Mimi naitwa Isaac Muguru. Story yangu na PPMC na daktari ni refu sana, lakini one thing nilikuja kuita daktari is pushing you to your maximum, to your potential. Nikijiona na daktari, mimi sina degree ile niko nayo ni 37 na ni ya temperature. Ukinipima mwili ndo degree niko nayo. But since I was around 19 or 20, napiga na hata sijui kusoma music. But akina daktari wananikalisha, wananifundisha. Unapata gig tunakaa nao like a month. Naitwa kucheza gig ya jazz. Hiyo time sikuwa najua kupiga jazz ni nini. Naitwa kupiga classical. Naekewa hapo makaratasi za kusoma za music. Empty blank. But sasa tumegrow now. Unajua nimefika hapa na yeye sasa hii anaweza ni entrust nifundishe. It's a very long story, but acha niwaambie, you are in the right hands, na mali mtaenda Mungu tu ndo anajua. Mbarikiwe sana. Thank you, Ezo. Mzito. Ni aje? Tulikaa hapa chini tukapiga story. Mnakumbuka story? Tukipiga story za muziki. Lakini nimeshindwa kupiga story yangu. Well, this is me, Michelle. My name is Michelle. It might be easier by telling them which instruments you don't play, because I don't think there are any. So then you can start by saying, I do that. Well, maybe, like that one. One day nilikuwa tu nimetulia mtaani, and then nikapigiwa kuna camp ya PPMC. Na mimi, what I knew from camps, nilikuwa nimesikia na watu wa scouts. So I was like, camp? Like kwa tent? Somewhere in the forest? I was like, I'm not sure. Ambua we kuja, kuna camp. So nikakuja. Tukuja, tumekaa hapo, watu wanaintroduciwa. Meet Dr. So and so, Dr. So and so. And I'm like, guy. Sami nijite patient so and so manifate. My music journey ilianza kitambo. I don't know whether it's for all the fruits. I don't know why they chose passion. But my music passion ilianza kitambo. I remember when I was when I was probably 4 or 5 years, I was the chief entertainer hapo mtaani Dandora. Kwa mekapo drums za mandoo na mabasin na mkebe. But then there was someone huko ambia ukicheki fadhe utuambie juu akikuja pate mandoo zake ziko huku nje itakuwa ngori. Then at 6 my uncle bought me a melodica. Ile instrument wanachezanga kwa wahanga linaitwa ngaje? Harmonica. That one. Nikaanza kucheza, then I joined Salvation Army School. Tukaanza kucheza trumpet. Then tukaendelea. One day when I was in class 5, the school band watu walienda wote. Walikuwa class 8, wakamaliza. So nikabaki peke yangu. I was the youngest band member. So nikaanza kurecruit. But now nimefika class 6. Adole imeshika, so maboy wako like, wewe wacha kutusumbua ati band.
So nikaanza them to learn, I had to learn all the instruments zenye zilikuwa kwa hiyo music room. And then nikaanza kuwafundisha, and then tukaform another band. That is how my journey of being a multi-instrumentalist began. Tukaendelea mpaka saa hii. Anyway, you guys, nimefurahi. I like the collaborative efforts that you've been doing and the energy that you've been putting, and all musicians from Iraq and Tuva, very important tool. Ile peace ya lack of war. Amani. So music is a very important tool ya kuunganisha watu pamoja. So in a way, music is kind of a magic super glue. This happens with dance. You know, some people think I can't dance, but I'm a finger dancer. So I think Sly and Neza nieka kwa hiyo category. Maybe one day I'll be sitting on, well, not yet, but thank you very much. Sharing the little that I know and learning a lot from you. So muzidi kujibaba. Remember, art comes from the spirit. Na sile spirit ya spirits and wines, from the spirit, from deep within you. That is where art, true art comes from. So whenever you share your art, whether it's through performance, through teaching, remember, it comes from deep within you, and let it reflect you. Sawa sawa. Poa. Thank you, Michelle. Before the facilitator sits, the story we are sharing with you here is one. Michelle has talked about growing and playing from when he was 5? 5? All right? So you can imagine the experience. Same with ISO. Same with Teacher Sly. And then there is mentorship, which is passing down the baton, which is the story you hear from Kina Moses and Kina Edmond. This is to inspire you that whichever direction you take, be it academic, be it direct industry, there is room for you to grow. There is room for you in the industry. All you need is the focus. You've seen it with them. They've been with you for 2 weeks daily. You've seen how much they practice. You see how much they ooze in terms of knowledge and experience. And this is the experience we wanted you to have. So, our dear facilitators and peer trainers, thank you very much. And may God bless you and continue to increase you, that we may have more and more time to share with our Kenyan youth. Thank you so much. God bless you. Let me take this opportunity to also request the team that refused to come when the others came, that is the admin team and the PPMC team, put together, please. PPMC. To chap. Teke. Thank you very much. So I would like also this team to introduce themselves. Karibuni. I don't know how you want to start. Omode, this is your team. I can barely recognize them. Karibu. Good evening. Maseleb, habari zenu? Mko poa? Kazi mzuri? Yes, my name is Cecilia Okubo. I am a music officer at PPMC. I was helping rappers, watu wa spoken word, na pia choreography ya dance.
nilikuwa pale naangalia ikifanywa. Nilifanya theater and drama IT pale Maseno University, but in PPMC I work as music officer. Asanteni sana. Habari zenu, kwa majina naitwa Precious. I was taking care of your welfare, kila mtu. I made sure mmeshiba, mmelala vizuri. And it's been great working with you. I'm a music officer at PPMC. Yeah, thank you. Hamjamboni. Mwambaje? Ati mwamba. Kwa majina naitwa Patricia Tibin Kesis, ama pia waweza kuniita Luthfia. Kwa siku ya leo, I'm a music officer at the Presidential Music Commission and a graduate of music from Kenyatta University. Kwenye hili kambi nilikuwa nashughulika na administrative issues na pia mambo ya ripoti. Kwa waimbaji nilikuwa nawasaidia kwa kuangalia inaitwaje maandiko yenu ya muziki. Yes. Asanteni na kazi nzuri. Hi guys, my name is Nuru Gishuhi. I also work at PPMC. I'm a singer-songwriter with a degree in creative songwriting. And in this camp, I was helping with voice and songwriting. Thank you. Habari ya jioni. Kwa majina naitwa Sifa Mwenda. Kwa hii camp nilikuwa nashughulikia mambo ya equipment na nilikuwa na work na band kiasi kiasi. Yes. Assalamu alaikum. Naitwa Albert Wekesa ama niite Papa. Papa ni part of PPMC family. Nimekuwa hapa na nyinyi tukianza. I think nilikuwa wa kwanza kuwa receive hapa wale walitangulia. Lakini kazi pia imekuwa ni nyingi, nikapewa assignment kidogo. Na nimesema nisichelewe, although nimechelewa kidogo, but nimefika na ninashukuru sana kuwapata kwamba mnaendelea vizuri. Na nimefurahi sana na I'm thinking kwamba from this forum mnaenda kukuza talanta. Na mkikuza talanta, mkubwa tuko naye hapo, utashtukia tu anaona wewe unafanya kazi mzuri. Next time kukitokea kitu mzuri unaona umeitwa. Kwa hivyo tieni bidii sana. Asanteni sana. Papa, naomba uwapatie motisha kidogo. Wape habari kidogo kwa ufupi tu. Kahistoria kidogo kwa ufupi tu. Ni ndefu lakini kwa ufupi. Umecheza kuanzia lini, bendi zipi? Asante sana kwa mkubwa kunikumbusha. Kuna kitu pia ningependa kushare na nyinyi. Mimi ni mwanamuziki na nimekuwa na njia refu sana ya music. Nilipenda muziki nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa naimba kwa kwaya nikiwa na miaka 8 hivi. Mama yangu alikuwa choir master, mjomba yangu alikuwa choir master, na nilipokuwa high school nilikuja nikawa choir master. Na in fact hiyo iliweza kunipea scholarship kwamba principal wa hiyo shule alinichukua mimi kama mtoto wake. Ninaishi pale na wenzangu kwa shule, kwa high school, lakini chakula napata kwake. Akanibaia gitaa ya kwanza nikiwa shule na nilipenda sana kuimba. Muziki yangu ikaanzia hapo kwa shule, nikiwa naongoza vikundi ya shule pale katika entertainment na tukienda hizo competitions. So nilipotoka pale
nikaona tu nitapursue music, sababu wakati hata tulikuwa tunaulizwa in form 2 career choice, nilisema mimi ningependa kufanya muziki. Kuzudikani nawaambia hivi, whatever thing you project in your mind kwamba utafanya katika maisha yako ya baadaye, na uiombee sana, Mungu huwa anakuja anazawazisha. You actualize what you are praying for. So ni changamoto kwenu kwamba kama unapenda muziki, fikiria juu ya muziki, lala ukifikiria juu ya muziki, ukiamuka unafikiria juu ya muziki, na itakupeleka mbali. Sisi wote tulivyo hapa tunafanya music, na music imeweza kututembeza tukakutana na nyinyi. So nilikuja nikaingia kwa bands, nikacheza na band kadhaa, na sababu ya bidii kila mahali nilikuwa naenda nilikuwa nakaribishwa na bandi nyingi sana, zile ambazo nimepitia, but nitawatajia kidogo tu chache zile zinajulikana. Kama mnajua bandi ya The Mushroom, nimecheza na wao, kina Teddy na Bishop. Bendi ya Maroon Commandos, mimi ndio nilikuwa guitarist ya Maroon Commandos, pamoja na mwenzangu anaitwa Ogega, bado ako in service. Wakati huo nilikuwa raia. Nimecheza na bendi ya Ulinzi nikiwa pia civilian. Alafu baadaye nikakuja nikaandikwa kazi kwa National Police Service. So hivi niko katika bendi ya Utawala, but mkubwa yetu aliniona sababu ya kazi ile nafanya, akasema nikuje tusaidiane PPMC. So niko part of PPMC, na mimi najivunia kuwa part of that family ya PPMC. Thank you so much, sir. Thank you, Okesa. Thank you, sir. Mnikubalie niongee Kisungu kidogo tu. Kwa majina naitwa Oliver Umondi. Nimekuwa nikiwasaidia kuendeleza hii camp, au sio? Nimefanya na bendi mengi, including ile bandi ya Edmond ya ile ya music appreciation. Nilikuwa nawasaidia. Maneno nilikuwa nawasaidia Edmond, usiseme. Na bendi mengine huko Nairobi. My history is as brief as that. Nilisema jina. Na nilisoma Maseno University na Kinases na Sifa. Tulisoma music na IT. Asanteni. Hamjambo. Kwa majina ni Mshai John. I was planning and coordination of this camp. I salute you all. Thank you. Gwiji mwenyewe pia, Bwana Mashai, one of the officers who's also been helping us quite a lot at PPMC, having served under President Moi, President Kibaki, and now President Uhuru, na naendelea. Asanteni sana, asanteni sana. There are some people behind the cameras, please, because you're hiding, mtakuja mbele peke yenu. Mbele peke yenu. Umechukua mic, very nice. Collins, wacha kujifanya tuna haya, ukimaliza karibu Buta. Good afternoon. My name is Buta. What else am I supposed to say? My name is Buta. I graduated from Kenya Institute of Mass Communication. I studied film production, specialized on cinematography, camera operations, and allied technology. Around here, I've been documenting picha kila mahali. Nani hajapata picha? Hiyo ni uongo. Yeah, so being part of PPMC, actually, I came to PPMC in 2019, and working with these people has been so great. PPMC is more than a family to me, and this is my
fifth camp, and I've really enjoyed being here at Isiolo. Thank you so much. Thank you, Bita. Enda upige picha. Enda upige picha. Achana na Collins, atabaki peke yake. Thank you, sir. Hello. My name is Laura Muma. I am an intern at PPMC in the audiovisual department. I've studied communication and majored in electronic media. Thank you. Habari zetu za jioni. Mimi venye mnaniona hapa hivi naitwa Collins Odhiambo. Kabla niendelee, Vita ameepa lakini leo ni birthday yake. Oh. Yeah, so tutarevisit. So mimi nitasema PPMC ni kama but PPMC imenilea. Nilianza na camps, siwezi kumbuka but nilianza kitambo sana. Na I've seen people grow from those camps. Na I think it's the only place yenye unakuwa pushed kukuza, yani bring out the best in you. So saa zingine unaweza ona umekosana na facilitator amekupush sana, unashangaa kwani huyu anatakia nini? Lakini they always want the best out of you because they've noticed something good in you, and they don't want you to just go back home like that, like waste your 2 weeks here. So saa zile mnaenda, najua maybe mtasema Mosha alinisukuma sana, teacher Lydia alinisukuma sana, lakini hata wewe ukienda huko asubuhi utakuwa unajiamsha tu peke yako, unaenda kufanya hiyo tizi teacher Sly alikuwa anakufanyia. So isiishie hapa, endelea kukuza talanta yako. Mimi ni mnasa picha, yani mimi ni video napiga picha na nimeenjoy camp. I've made friends, and as I go back to Nairobi, I believe I'll continue talking to some of you guys or all of you guys. Asanteni sana, and thank you to the director for giving me the opportunity to be part of the team. Thank you very much. Thank you very much. Asante Collins. And then maybe I'll take this opportunity as well to invite our host, Bwana Mtuku, who has persevered us with our music. I don't call it noise, but with our music, with our rehearsals, with our looking for space. Karibu Bwana Mtuku. Good evening. Nafikiri mko sawa, si ndio? Kazi yetu ilikuwa kuwapatia mandazi, kaimati. Ni nini nyingine? Ati? Mkipata leo kuna marago mnasema nini? Mnasema, si ndio? Lakini it was at least you enjoyed, isn't it? We thank you for being here. Nafikiri tumewachunga, if I'm not wrong. We are also happy because we have stayed with you well. We have no complaints so far. Tumekuwa na sisi kwa kila jambo, tumeshirikiana mzuri. We might not have been the best people, but next time will be better, isn't it? So karibuni sana. Ile kitu mmetoa hapa, tafadhali mueneze nje, si ndio? Mueneze. Ni muhimu sana. Msitoke hapa bure. Kwa hiyo wiki mbili mmekaa hapa. Sawa sawa. Asanteni. Thank you. Asante sana. Thank you very much. I was to share a story which I will shorten. And the story is a story of encouragement to our dear participants.
you may see, the reason I was asking each person to come and tell you their story, you may see us standing here and think we just dropped and landed here. Each of the facilitators, each of the peer trainers, each of the officers have a long story to tell, a very long story to tell. So, wengine wetu tulizaliwa place inaitwa Ungwaro. Sijui kama kuna watu wanajua Ungwaro ni wapi? Mimi sikuzaliwa kwa hospitali, nilizaliwa kwa wale wa mama wa kuzalisha. Hiyo area mnoma alikuwa anaitwa Nginawamu Obi, hapo ndio nilizaliwa. Nikakuwa Ungwaro. Nilienda Primo class 1, nursery to class 3 Ungwaro. Wenye wajua Ungwaro ni wapi? Hiyo ni Kawangware. Nikatoka Tao, nikaenda Ushago, nikaenda kashule kengine primary school kanaitwa Mayaihe Primary School. I can challenge you to say that one again. Mayaihe Primary School. Nilipotoka Ungwaro, unajua those days tulikuwa tunasoma kulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa TKK. Tujifunze kwa kikwetu. So tulipokuwa Kawangware tulikuwa tunajifunza kwa Kiswahili. So unapata hiyo ni kitabu ilikuwa inaitwa Hello Children. Yenye nilikuwa nasoma, nilianza kusoma nikiwa class 1, ilikuwa inasema huyu ni Juma. Juma ako na mpira. Juma amepiga mpira. Sijui kama mliona kitabu kama hiyo. Wenye maybe hizo ananiget kwa history. Nikaenda shule nyingine inaitwa Mayaihe. Nikakutana na walimu hapo wanasema huyo ni kama wewe na Muvira. Kama uni ahora Muvira. Na mwingine wa maths anakuja kufunza maths. Ameingia class. Leo tukwa beria, this is 1 plus 1. Ogeraka kama ogeraka kakagi. And I was floating, you know, because I am not of that area. But survival skills, ilibidi nijifunze, si ndio? To cut the long story short, by the time niko class 6, 5 kwenda 6, mimi ndo nilikuwa soloist wa folk songs kwa hiyo shule. Na lugha haikuwa lugha ya mama. Tunaelewana? Then ni fast forward nitoke hapo. Tumalize high school. Unaona umejaribu. Kwanza ulikuwa primary school from class nursery to class 8. I never took home a report form that was not number 1. But every end of term nilikuwa nachapwa na mama. Na saa zingine hata mzee akikuja anamwambia madha alishanichapa, hoping atasahau kunichapa. Niko number 1, lakini kama nilikuwa number 1 na 462, hiyo term nyingine nilikuwa number 1 na 460 nitachapwa because I've lost. Naambia but I'm still number 1, akaniambia hiyo sio benchmark yako. Nikikuwa number 1 the other term na nilikuwa number 1 na 466 na ile nyingine nilikuwa na 464, bado nitachapwa. Niulizwe kwani uliona tu ongeza 2? Mbona hukuongeza 4 ama 5? So nikauliza siku mtaacha kunichapa siku gani? Akaniambia siku ile utaleta 500 out of 5. 500 out of 5? 500. That has been my theory in life. Ndio maana mlikutana na hii camp. Mkakutana pia teacher Sila anawapeleka the same direction, si ndio? Ukifanya mzuri bado iko. Atarudi bado 8.
akuje 6, akuje 4, tena arudi 8. Ukiona umeachieve bado anakurudisha bado. Dancers, si mnaelewa hiyo story? Even when you think you've done it, what happens? You do it again, isn't it? Because that's the spirit that makes perfection. When some of us came to the industry, the story that would have wanted Aizo, Michelle, Sly to share with you, tulikuwa tunatafuta watu wa kutufunza muziki. Mimi niliingia kufanya muziki campus, wazazi wakanikasirikia kuwa wenzangu wanaenda kufanya law, medicine, umeona tu ufanye muziki. Nikajua hapa mbele kuna shida. Tukaanza kujitafutia. Kujitafutia ni kumaanisha wewe ndio utashughulika vile school fees yako italipwa. Tunaelewana? Kufika kwa industry, unapata mtu anacheza wimbo fulani, unamwambia kuonyeshe, hataki kukuonyesha because akikuonyesha utakuja uchukue job yake. Unamwambia nyonyeshe code. Ama unamuuliza hapa ni minor ama ni major. Jamaa anaona akikuonyesha utamshinda. There used to be a famous song called Take 5. Na kuna pianist mmoja mnoma sana Nairobi, alikuwa anacheza hiyo song. Na hiyo siku na mimi nilikuwa nimeanza kucheza kwa hoteli. Lakini sikuwa najua kucheza hiyo song kabisa. Na hakuna muziki ya kusoma, hakuna internet. You guys are lucky. Sijui YouTube, Google, sijui nini. Sisi ilikuwa masikio yako na Mungu wako. So usiposhika, unaenda kwa mwenzako akuonyeshe. Unakutana na mtu, anakuona ukiapproach, anaanza kucheza hivi. Ndio usione. Kwa sababu anaogopa. Wewe ni kijana, yeye ni mzee. Wewe unaweza chukua hii kazi yake, na perhaps hata unaweza chukua mshahara kidogo kuliko yeye kwa sababu matumizi yako ni madogo, si ndio? So watu ukipewa, yeye anapewa 5,000 per day, ukipewa 2 utakubali. Kwa hii camp, I've made friends. Because wewe ni hustler, uko level lingine uko chini. But that wasn't the reason. The reason was the spirit of sharing the knowledge that they had. We suffered. And today, we are very, very grateful to have amazing, experienced musicians like Michelle, like Aizo, like Sly, coming here and willing to show you everything you want to know. You can't know everything you want to know. We have facilitators who are not here with us. We have Madam Sharon Wata from the Kenya Copyright Board. Sindio? Mike Mtenyo, who was teaching you about music business. Sindio kweli? Right? Amazing people. Madam Modhoni Njenga, who was teaching you about life skills and mental health. Sindio? Everybody who has come here wants to share with you 110%. Please don't take it for granted. Because where we have come from an era where no one wanted to share information. My first saxophone was a saxophone that could not work. It could only play in the key of C. None of the sharp keys were working, and I didn't know how to repair it. But it is what I could have afforded to buy. So I learned all my songs in the key of C. Then suddenly one day, miraculously, the G sharp worked. But now there's no song you could play with only G sharp. Move yourself to the scale of G, all right? Then I found a friend who was willing to help me repair it a little. Then a few other keys worked. And then one day I was able to afford to buy a working saxophone. And that was a story of another day. I went to a few people to help me to teach me how to play. There were very few people who could play saxophone at that time.
and not just play reading music, but play by ear. So you wanted to learn songs so that you can go play songs for people. That was so difficult. But the journey continued. Part of the resolutions we made in life is to ensure that we do not hold any information from people. This camp, for me, is very passionate in the sense that we share with you everything that there is for you to take or absorb for now. In fact, we give you more than you can absorb so that you can know what is outside there. Then the rest you can search. Then the rest you can work together. I plead to you, mkienda nyumbani, be the burning fire that will mentor many more people around yourselves. Let the fire that has been started here at the camp continue with you, flourish with you, and grow in you. As you prosper, as you conquer, and as you reach the skies, please always remember to pull a friend up, to lift a friend up, to share that knowledge and that talent with the people around you. Tuko pamoja? Don't let it die here. Let the fire burn beyond here. You will become our messengers outside there. You will become the people carrying the fire outside there because you've been well trained. And as I speak, I don't know whether Sifa is still here. As I speak, I want to confirm that your graduation certificates are in your email boxes for all of you. So congratulations to the 40 of you for graduating from the 15th edition of a national talent development program. And with those few remarks, and many that we'll continue to share beyond here, I want to say congratulations. May God bless you. May God increase you. May God guide you. May God fill you with the gifts of the Holy Spirit, that you may share your talents with love, with dedication, with inspiration, and take you to the greatest heights ever. Thank you very much. God bless you. Thank you very much, our director. And as you've all heard, you are now graduates. Sindio? Nyinyi ni graduate. Are you aware? Hey, manze, hii kitu nikaa inawashtua. Edmond, nisaidie tafadhali. Niliambiwa mkishtuka. You are now graduates of the 15th National Youth Talent Development Program in Music and Dance. I think without further ado, we thank you, Bwana Director, for having closed for us the program. I want to invite Edmond just for to entice the part of the closing, kidogo tu for 5 minutes, because I'm told by, again, our Madam Welfare, that there is some tea. It's tea and what? Just tea. And a bite. Tea and a bite. But before we go for that tea and a bite, I want to hand over the program to Edmond, briefly too. Asante. Oh.
Utakuja. Sawa, wacha tuambie wishi yake. Nitaita huyo mwenye anaimba kidogo, shikilia. Freeman, tupatane nyuma ya tent. Ati amesema anawish many years kama yake. Birthday yako. Mnashare birthday. Tomorrow inshallah. Hey. Sawa, watu wote wenye wako na sawa, hata yangu itafika tu. Asante sana. Let me have Watemi. Vile niliwaambia music bado inaendelea na hapa ndipo nyumbani. Pengine nimezaliwa Kenya, ndugu langu Kenya nimezaliwa Kenya, ndugu langu Kenya hapa ndipo nyumbani. Nimetaka tu mkuu hapa ndio hiyo support. What is at our issue, please? Oh, pale tu tuna our usual place. Kiswahili ni ngumu. Anasema sherehe ya chai iko upande wetu wa kushoto pale mahali watu na kunywa kiamsha kinywa kila asubuhi na chai ya saa 10 alasiri. Kumbe ni dera, kumbe wewe ni wa huko kwetu. Asante sana, tumeelewa. Kilalisha kinywa Jusaini jioni iko the other side upande wa kushoto na tunaenda kula, so hatuendi kulia, naenda kushoto. Twende kazi. Feel free to say hi to your neighbor. Asanteni sana our invited guests, tunawapenda sana. Asante sana for the support yenye mmekuja kuonyesha participants, your relatives, your son, your daughter, your hizo zingine wacha niachie hapo. Asante sana, tunawaalika kwa sherehe nyingi zenye tuko nazo, muziki bado upo. Feel free to interact with facilitators, with the other participants, with the staff, just to get to know vitu ambavyo tunafanya. Asanteni pia sana participants wetu kwa participants nawashukuru, lakini naona Bria anaongeleshwa. Sorry, si wewe. Asante sana pia kwa kuvumilia mpaka vile tumefika mwisho. And maybe to the director, asante sana kwa kutupatia opportunity for the past 2 weeks that we've been here. Imekuwa so much a smooth flow for us na imekuwa so much good experience. Vile nilianza kusema, every camp to us sounds like a totally new environment. It's a new world, it's a new beginning. Na participants, graduation sio ya mark the end of an activity. Sasa hatujafika mwisho wa camp, hatujafika mwisho wa music. Tumewaasha into the music business, into the industry, right? Ama into the world, so that you perform more to the international platforms kama zetu za Nairobi na zetu za Permanent Presidential Music Commission na even with outside the borders of this country. Asante sana director sir. Tunapoendelea kucheza huu muziki wa mwisho unaita a fallback music from Watemi. Si fallback, the title ni nini? Si watu watatafuta kwa hata mtu atashindwa ataipa aje hiyo. Lakini sasa feel free to interact everyone, na vile umedirectiwa tamaliza tu tukienda maankuli. Twende kazi.
Milimani utakaribishwa Mokimo kwa mbosho na kule pwani ni viazi kwa maharagwe. Magharibi utakaribishwa ugali samaki na mashariki ni nyama kwa maziwa kivyakula kimavazi yetu nyimbo zetu lugha na densi zetu tunasema tunapenda tunarudia mkatamila kwao ni mtumwa. Zina nyumba za nyasi, bonde la ufa kuna murisiki, usisahau kosti tuna madafu, utamaduni wetu bila wasiwasi, na harusi tukifanya mtapenda, na mavazi tamaduni mshaona, na kwenye ngoma tunagonda, isiku tuna hela za ngoma noma. Twist pia tuna, wanengulia tuna, twist pia tuna, zilizopenda tuna, twist pia tuna, wanengulia tuna, twist pia tuna, zilizopenda, zilizopenda. PPMC Production. Akuja tutoe move hapa tafadhali, pole pole, siku ni yako na mimi. Tenda kazi. Ruka hapo mbele bwana. Sawa sawa kabisa, wapigie makofi jamani.
Hawa ni wa team. Vile sasa tunamaliza music na niki asanteni sana. Acha nirudishe program kwa Omosh. See you next time when you see me. Now, guys, we resume our serious program. Ni kama we've been added a few hours ya program. Tuende tukunywe chai. Ni saa ngapi? 5:20. The dancers you change. Then we come back after 30 minutes. We are having a very serious meeting here to instrumentalist wakona skill lab, while we'll have a very serious meeting with the rest of us. So we will break bread. Edmond, are we breaking bread? Yeah, we are tumeambiwa a bite. So we go for a bite with the tea. We come back after 30 minutes. 30 minutes itakuwa dakika ngapi? Kidogo tu. Itakuwa kidogo. Dakika ngapi? 5:50. We should all be seated here. Thank you. Somebody say PPMC production. Hiyo bill nasikia ni kama nimeielewa. For you baby, will you let me listen for you? Baba gaki I'm addicted to you, kunaga pero kuya I'm listen to you. Mama gaki nipenda bila kipimo, sinkazie tujaribu bila kipimo. Obe ni mapenzi bila mashimo, kifall deep kushuka sio simple. Kera nikoboka mami, naiweka ngorota mami. Turute mpaka boire, ngwanje nande mpaka mami. Come on, mami yo. I wanna tell you something. Ati mami yo. Give me something. Ati you got me falling. Ati falling. Ati you got me falling. Kuli niende ya kwa muganga maybe, ndora banangu ukatayo maybe, narolire gakibono mbote baby, nimekuwa nkikupendanga baby. Kera nkoboka mami, naiweka nkorota mami, tugute mpaka boire, ingwanje nande mpaka mami. Kera nkoboka mami, naiweka nkorota mami,
tovuite bakaboye wanchonande makamambi mambio kio wakidanganyi mama, umejipodo umepodoka, mwendo na shepu mwanana, vizuru weni yanidondoka, zikipita nini Salome wangu, iyo mchezo wa jaga, mbona unanizamani Salome wangu, iyo mchezo wa jaga, nasema mwana dogo, piga magoti, amesimama kama akitambua kama karanga Salome, tambua kama karanga, akitambua kama karanga Salome, tambua kama karanga. Torera rogo, torera mami, torera rogo. Kwa majina ni Crispus Barkuto, mkazi wa Meru County. So mimi kitu ya kwanza ningependa kushukuru sana PPMC kwa ile chance wamenipea mimi kama drama. Juu nikikuja auditions tulikuwa I guess 3, lakini niliona ni mimi peke yangu nimekuja. So hata ningekataa kukuja naona hakuna kitu wangepata kutoka drama mwingine huku. So I'm really thankful for that. Expectations zangu zile nilikuwa na expect zilikuwa mob sana na I met them all, especially kama drama kupata mentor wako kufunza drums huko nje inakuwa ngumu sana. So hii platform ya PPMC imenisaidia sana, wameleta matrainer wenye siwaona hadi kwa TV, wakatufunza vitu 2-3 zenye sikuwa ijua zenye sahi I feel grateful najua. Kama drama nime-upgrade skills zangu. Sahi I feel even confident nikicheza drums. Yeah, I'm really thankful for that. Next kitu naweza shukuru sana wametupea platform nyingine mzuri sana kama artist, especially kama instrumentalist, unajua value yako sana kwa muziki. Juu kama mimi nimekuwa drama lakini music kwangu imekuwa tough, haijakuwa ikilipa venye inafaa. Sasa at least nimejua value yangu. Yes. Kwa majina naitwa Grace Manyanga, mimi nimetoka kaunti ya Isiolo. Nashukuru Mungu na pia nashukuru PPMC kwa nafasi ambao walinipatia niweze kujiunga na wao kwa training ya youth. Na nashukuru pia kwa sababu nilipokuja mahali hapa nilikuwa tu najua mimi ni mwimbaji, but singeweza kuandika nyimbo. Vocal training pia sikuwa najua kubalance, but vile nilikuja hapa nikafunzwa kucompose songs, kuandika nyimbo na kuperform kwa stage. Na leo tulifanya gala na ilikuwa mzuri, perform kwa stage ambayo watu walikuwa wengi na nilifanya the best, nilikuwa sawa na ilikuwa mzuri. Guys, my name is Tafakari. My ID names are Pius Motedia. I'm an artist, nafanya spoken word art. Na my experience hapa kwa hii camp Isiolo imekuwa wonderful. I've enjoyed the scene na the breeze yenye iko huku. Na pia tumelearn a lot from this camp.
from, for example, mimi nimelearn kuhusu mambo ya vocal training, mambo ya sauti, how to blend in with a band, how to work with other guys. Unajua tumeformiwa like bands, so we get to work with others, interact with other people from other parts of the country. So mimi hii camp imenijenga sana personally as an artist, and I can say that it's a good experience for each artist, yani akiwa na hii foundation kwa career yake yani. So mimi kenye naweza suggest yani the government to do ni kufikia more places, because I believe there are many untapped talents huko kwa mashinani. I believe that hawa watu wakiletwa hapa na wagain kenye tumegain, they'll go make a difference in their communities. Yes, and I would like to thank the government, the Ministry of Sports and Culture for this opportunity. It's a great opportunity, and our facilitators hapa ndani wametusaidia sana. And so I would like to thank them and God bless them. Thank you. Hi, my name is Millicent Sisika. I'm a dance teacher, a dancer, and an upcoming choreographer. For this camp at Isiolo, I've been a peer trainer. It has been an eye-opener, rather say that. I know in art, it's always a learning experience, but for this one, I've got the zeal to continue sharing the knowledge, because my experience here with the dancers or the participants who have been in this camp, they've given me the positivity to learn and to get to know the knowledge that was shared, because as much as someone doesn't know what's supposed to be done, they've been having an open-mindedness in class, and they strive to get to know what's being taught. My experience practicing while teaching has been so surreal, kwa sababu to see the growth in a dancer ama in a learner gives you a satisfaction, and to nurture talent, it's really satisfying. I would say that from now doing the art and now teaching it, because while you're performing, there's skills that you're learning, but now when you're teaching and empowering someone, there's satisfaction that's giving you, especially because I have a passion in doing it. I would say that, and gives you more opportunity to learn about art itself and how it's supposed to be executed. I would just say, PPMC, thank you so much for these opportunities, for empowering the youths, giving them more and more opportunities. Don't stop. And a big, big thank you. I know there's so much more to be done, but it's nice. Tumeanza na tuendelea. Asante sana. Kwa majina nafahamika kama Ndaiga Tom. I'm a dancer from Isiolo County. And first of all, I would like to thank the PPMC people and everyone involved in it kwa kutusaidia hapa na pale. Challenges zimekuwa zikicome through, but lazima tu push on and push on until the last day. And kwa dance, I really thank Mili pamoja na Chaslae kwa sababu wamekuwa wakitumotivate at the same time, like, yes, you can do this, and yes, you can do this, and it has happened. And personally, kivyangu, I was not a dancer of what yenye tumepata huku si kitu nilikuwa natarajia before. Because personally, me dance afro, na dancehall sana. But kukam huku PPMC, kukua different sana, it's a new genre of dance yenye tulifunzwa, and personally nilichukulia kama challenge, and I had to do it without giving up on it. And leo event ya gala imekuwa awesome. Imekuwa awesome sana, and yeah, that's all I would like to say, and congrats to PPMC, and tunawainvite tena Isiolo, welcome again. Thank you. Kwa majina ni Mwalekwa Javan Mwalekwa. Stage name ni Chico. Natoka Mombasa.
mzaliwa huko but nasomea Kirinyaga at the moment, Kirinyaga University. Since day one, we came with high expectations obviously, and we clenched the expectations, high spirits, tukapata good facilitators, the director to welcome vizuri. The experience so far imekuwa tough, can't lie, but kama I'm still standing, obviously it was good, worth it. What I can say about this program ni personally imenisaidia kama dancer, nimelearn vitu mingi, met good facilitators, I learned a lot, branding, as a dancer, how to express personally mbele ya watu, kwa stage, in every aspect of life. Thanks to PPMC, thanks to the government, thanks to the director himself for accommodating us at Elboran for this camp. And nashukuru everyone mwenye participate in this, mwenye facilitate, and I can make sure to make provided with everything. My name is Musa Letitia. I'm from Samburu County, Maralal, and I managed to be one of the dancers from Maralal who have attended the PPMC Permanent Presidential Music Commission here in Isiolo, and for real, I've enjoyed it and it was amazing. As a dancer, I got challenged, and I think it's good for dancers to be more flexible and to learn more how to be consistent with what we do. And another challenge that I got it, and I think it's good for anyone to apply into life, it's, for example, waking up very early in the morning, kuamka asubuhi, kupiga mazoezi na kufanya kitu yenye unapenda kwa maisha, na utaweza kufika pale yenye unataka. Okay, from Madam Ili and Teacher Sly, nimeweza kulearn skills ya dance, na nikitoka huko, nikienda huko back nyumbani, nitaweza kuiweka kwa maisha yangu dance moves, na pia kuwa a good role model to others, na pia kuwa consistent na dance yenye nafanya, kwa sababu dance inaweza peleka mtu anywhere and it pays. And another thing, I will not lose my dream, because I've learned that if I lose my dream, my life will be like a broken winged bird which will never fly. Gala imekuwa mzuri, it was entertaining, and I think it's good for me. I've enjoyed it. I've met with the director. I've known a lot of people here, and we have interacted with them. I would like to thank the government of Kenya, PPMC director, for this golden opportunity. It's good because there are a lot of talents outside there, which there is no one who will do something that you are doing. It's good. Continue with the same spirit. Thank you very much. Okay, kwa majina naitwa Nelson Amumo, pale mtandao @nilienda sikujiwizi. I'm from Nairobi, I'm a dancer, na camp ya Isiolo ya the Youth Development Program imekuwa fiti. Kitu ya kwanza nitaanza na expectation. Actually mimi nilikuwa nime-expect tu kukuja kupewa ile corridor, tunashoot ngoma then story inaisha hapo, but nilikuja tunaamka tunapiga tizi, ambayo pia ilikuwa challenge, like every day unaamka 5 unapiga tizi aerobics yani, then
nimelearn vitu new, like mimi ni nakuanga dancer wa Afropop na dancehall, but nilikuja so siku expect kitu yenye nilipatiwa. Then another thing, kumekuwa tu fiti meeting new people, juu neze imagine hiyo bond ya kukana mse ujui but mnafanya kitu the same, then mnekuwa kwa ground mnafanya kitu melane, imekuwa fiti. Yeah, thanks for PPMC for the opportunity. Full respect manze. Majina naitwa Yasin Liwasa, natokea kaunti ya Mombasa, lakini mimi nakaa Meru. Na ambacho kimenifurahisha zaidi ni venye mafacilitator walikuwa wanatuweka. Kuna kale ka discipline wameinstill kwetu sisi. Kuna venye tulikuwa tunabeba mziki design nyingine, lakini after hii camp nafikiri muonekano wetu muonekano wa mziki kwetu tutauona kidesign nyingine. Kuhusu na klasi ya writing, songwriting, kuna vitu tumelearn mpya. Venye lako tunaona kuandika si venye tumefunzwa saizi. Na nimeona hiyo yenye tumefunzwa ndio legit. Hiyo ingine kwa ni ile ya msitu tu. Unakaa peke yako, unaandika, unajichocha. Lakini sasa tumefundishwa vitu professional. Hata sasa tukienda tukiandika mziki, mtu atakuwa na feel huu mziki umepangwa. Unaona? Huu mziki umepangwa, ma melodies, kila kitu imewekwa design yenye inafaa. Kuna watu wanaandikanga mziki huku unaweza fikiri ni bata imepita katikati. Mziki haujiele. Lakini saa hizi nafikiri mtu akisoma mziki wa watu wamepitia PPMC na akisoma mziki wa watu wale wengine atajua hawa walitoka sebuleni wakaenda wakaoga wakalala. Na hao wengine walianza kulala wakaenda sebuleni wakaoga tena wakarudi sebuleni, vitu hazieleweki. Mziki uko visigino vimeshikana na kisogo. Unaona? Lakini tunashukuru sana. Songwriting at its best. Tumependa sana. Ningependa kampu kama hizi zikuwe mingi kwa vijana. Mwanzo wasanii zikuwe mingi sana. Inafanya mtu anainuka hata kimawazo. Hata kama mtu labda alikuwa ni msanii mkubwa, lakini akipitia hii training, kuna venye anaonanga hiyo ukubwa ako nayo na yule mwingine pale washini mdogo wako the same. Unaona? Sasa tunashukuru sana PPMC na serikali kwa jumla kwa kutuletea kampu kama hizi. Tumependa sana. Mambo yako yapange, utamu umtoe kule mbali, hatimaye uteuke, faraja uirajue. Kwa majina ni Veronica Lokunyuko, natoka Samburu County. My stage name is V, na nimekuwa kwa kampi Isiolo since last week. Kuna kitu ambacho sijawahi fanya, ndio kitu ni kuperform mbele ya watu. Mimi ninakuanga na stage fright. Nikifika huko na freeze, maneno yote inaisha kwa mdomo, nashindwa nianze wapi nimalize wapi. Lakini saa hii tumefunzwa vile ya kuperform. Sasa mimi naweza hadi performia 1000 people na sitakuwa na uoga. So iko sawa sana, sisi tumefurahi. Mimi najua saa hii nikitoka hapa nikienda nyumbani I'll be someone different. Unaona? Nitakuwa mtu na sitakuwa msanii, sitakuwa place nimeanza, mimi nilianza kuimba. Mimi nilijipata tu nikiimba by the way. Siwezi sema nilianza nikiwa class 5 mimi nilijikuta tu naimba. So tukakuja auditions, nikapata hii ni chance by the way itakuja kuchange life yangu, itanifanya nikuwe msanii kama hiyo.